Ubuyile udikiza maqobo nani maqobakazana. Ke kwesi siqendu bendifuna uthatha nge-Java data types. Ungawari nge-terminology, otherwise terminology lena ye-Java. So sizawuqala i-project entsha. Ubonile edithe new ndathi Java project. Apha ndizawuthi Java data type. Voila, so ndivule apha and then ndize apha ndizawucreate iclass yam apha. Le class izawuthi Java data type and then ndizawuklika le ndawo. Ndizawuyeka lena. Yabona ithini apha? Ndizawuyeka ipackage apha. Yabona ithini? Ithi default. Yabona xa ntypa into pha iyasuka la default. So that means I'm using a default package. The use of the default package is discouraged. Jonga uJava akafuni uba siyenze le nto siyenzayo apha. But jonga sizuma ngaloo nto leyo thina sizawuyenza le nto. Asizuyifaka pha sizawusebenzisa i-default package. Ndifuna ukubonisa nje uba xa usebenzisa i-default package kwenzeka ntoni kwi-file system nakwi-project structure yakho. Yabo? Kubethwa zikhipha amawawathi. Ndithi finish ne? Nantsi iklasi yethu. Mamela ke ndizawuthini. Khame ndikubonise enye indlela. Ndikubonisile masiba kucommentwa njani. Kucommentwa olu hlobo. Nje ucomment ofake i-comments kwicode yakho. Yabo? But ndiza kubonisa enye indlela yokhomenta. Yokwenza ibloko. Yabo? So yonke into lapha in between le nto iba yi-comment. Yabo? Uzongithola la. So yonke into between apha. So yabona le comment iqala njani? Iqala ngo// ithi asterisk. Yabo? Or star. Star asterisk. Iyavalwa le comment apha. Yabona leni comment? Yabona lena ke it's not a comment. That's why kubekho error pha. Ndizazidelete ezi zoyi-2. Okay, cool. Ndikubonisile i-comment. So ndifuna uintroduce le nto apha. Ndizayisebenzisa le nto as i-blueprint. Le comment. So lena yi-comment uJava uzayi-ignora. But ndifuna isebenzisa le nto as i-blueprint. Yabona apha kwenzeka ntoni? Apha sine-columns ezi-3. Type, size, no range. Yabo? Sine-columns ezi-3. Type, size, no range. Sine-rows ezingaphi? 1. Nansi row 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ezinye i-data types apha busosebenzile njengalena. Bumsebenzisile u-int. Ndizazi-introduce njengoku yabo but ungawari uthini sizawusebenzisa later on. Uzawubona sizawusebenzisa heavily later on. Mamela ke khame masijonge lena. Lena yintoni? Iboolean lena. Iboolean ithini? It's 1 bit. I-range yayo ngu-0 or 1. Yazi iboolean yenzisetyenziswa yintoni? Masithi namhlanje siya epracticing yeJava. So practice eJava namhlanje. So i-practice ikhona okanye ayikho today. There's no in between. So you have 2 values. So that's why i-range isuka ubani ku-0 iyotsho ku-1. U-0 umenisha uba i-practice ayikho. U-1 umenisha ntoni? Practice ikhona. So u-0 umenisha false, u-1 umenisha true. True. Mandibethe umzekelo apha. Boolean. Is Java practice false? Imenisha ntoni le line? You guessed right. Le line imenisha uba ngaba ikhona iJava practice today? False, no. Lena imenisha nto? iJava practice ikhona? Ewe, because it's true le value yayo. So lena i-variable, lena i-placeholder. Uzabona, uyakhumbula mani kwi-geometry esikolweni kuthiwe x equals to 4. U-x yi-variable. U-5 yi-value yale variable. Yabona? So it's the same story nakuJava. Same story. Le nto i-variable, lena i-value yale variable. Jonga ke ndizawugqitha ku-boolean. Sigqithela kumgca ongezantsi. Ayi, masizame ke ngokufaka enye into apha. Asikwazi ufaka enye into apha, yabona? Ngeke sifake u-true okanye u-false.
sigcwala sizapha kwi-byte. Jonga ke uyabonela mosiyalantuka le bit isize yale nto. Yeah, maybe mandingayifaki le nto, mandiyifake apha ngasemva. Okay, size it's 1 bit. Okay, masizapha ke kwi-byte. I-byte yintoni? I-byte it's 8 bits, yabo? I-byte it's 8 bits. Ezi zinto ungawari ngazo, zisebenzise later on kwi-advanced stages zale course. Siza-introduce computer science, like i-basics, your Boolean algebra, like understand uba kwenzeka ntoni, because i-computer ithatha ii-numbers, is-add, is-subtract, is-multiply, ithatha i-remainder ipute kwenye i-register, ithini, yabona. Nathi si-explain loo nto leyo, uzawuba well-versed man kwi-computer science, ungawari. Qhafte kunyamezele, ubambe ijeni yethu. Masiza kwi-byte, nantsi i-byte ye. I-byte, it's 8 bits. Jonga mani mandiyibhale ngesiXhosa sasezwide. I-byte, yabo? Nantsi i-variable yethu, nantsi i-type yale variable, yabona? Yi-variable le, nantsi i-type yale variable. Yi-variable le, nantsi i-type yayo, i-byte. I-byte i-range yayo ithini? Iqala ku-127 iyophela ku-128, yabo? Kumgcamanani u-127 uselefte waka-0. I mean minus 128, and then u-127 ukuright waka-0. Jonga masiyifake apha. Yabona iyathetsha kamandi, masitshintshe ke le number sibe ku-9 apha. Yava iyacomplain, masijonge complaina ngantoni. Type mismatch, yabona? Because kaloku le number lena asirespectanga ii-ranges. Le number outside i-range. That's why le nto icomplainile. Masibuyile apha, masidlale ngale range 127. Sibone la upper range uba le upper range irespectiwe, yabona? But masiyi-increase ngo-1 ke ngoku, sibone ibizawuthini. Yabona iyacomplain? Because asihloniphi i-range. So kwi-programming xa ungahloniphi i-range uzawugxothwa esipani, uzawubethwa, uzawuchanakala. Uzawubhala ii-programs ezirana ngee-weekends zifeyile. Ayikho buhlungu into yokuba ufowunelwe emsebenzini nge-weekend. Kuthiwa ifunde into kuthethwa isilungu, into qonde, heyi, uhleli neetshomi zakho kumandi, fumaniseke jonga, funeke uhambe uye endlini, udayile up, utsheke uba kwenzeka ntoni. Jonga ndithethile ngalena, ne? Masijonge i-short. I-short yintoni? Short 16 characters. Nantsi i-range ye-short. So i-short yi-form of integral number, form of i-number. Masiyibethe ke i-short apha nayo. Jonga mani kuthethwa nge-short yebrand ke apha, ningabhatyazi apha xa ndithetha nge-short. Ndiyababona abanye benu banxumile. Ndithi short inombolo. Jonga masitheste le range, masizame udisrespecta le range, sibone uba le nto izawuthini. Jonga si-adherishile kule range, yabona? It's fine, masinyuse le number ngo-9. Yabona iyacomplain? Iyacomplain, time mismatch, because ngoku le number inkulu ngoku, le number iwele kule range. That's why irecommenda uba masisebenzise integer. So if bangaba uthi add cast, sizaba ne-loss of precision apha, but ungawari, sawuthetha nge-loss of precision later on in life. Ezinye izinto awukho need uba uzazi immediately, but zibalulekile. Like into loss of precision in computer science is very important. You can't build anything of value without understanding in loss of precision. Ngicela ndixolele ngothetha i-English kakhulu phaa. Mamela ke ngoku, nantsi short, ne? I-variable, ne? Nantsi i-variable type. Nantsi i-range yayo, ne? Yabona i-adherile? Nantsi i-range. Masiyinyuse ngo-1 ke ngoku. Masiyinyuse ngo-1. Sibone izawuthini. Yabona izawucomplain? So that's why funeke sithi take cognizance of i-ranges. Noba kuqhubeka ntoni, xa ubhalayo uthi make sure uba i-range uyayirespecta. Masithi kha, yabona ikha masikwenzeka njonga, igama lam mna nguPhumlani Mbabela, i-initial yam nguP, yabo? Nali igama lam. Igama lam 1 2 3 4 5 6 7 8. Igama lam lina 8 characters, yabo? So nantsi type kha, i-variable yethu izawuba ngubani? Ngu-initial. Zathi equals to bani? To
P kaloku man, initial lam ngu-P. Yinto ndibhatyaza ngoku. Ndithi P. Igama lam andikwazi ulirepresenta ngekhaya. Igama lam ngubani? NguPhumlani. Funeka ibe si-string. Uyabona i-difference between a car and a string? A car, it's always one character and in a single quotes. A string, how long is a piece of string? Ngubani oyaziyo? Nam andazi. Iyadependa. So nantsi i-variable yathi igama, itype yayo ngu-string, and then nantsi i-value yayo Phumlani, endenze i-mistake up and khange nindixelele. But ni-wrong man, heyi. Why ningandixelelanga? Nantsi car, nantsi initial lam ngu-P, because igama lam nguPhumlani, so initial lam ngu-P. So i-car yi-character. Yonke ke into efuneka irepresentwe nge-character eyi-1 uzayirepresenta as a car, as a char. Okay, sigqitha size kwi-long. I-long yinamba enkulu. Jonga ke i-character ne-short yazibona zalingana, but i-difference ye-character ne-short uba ngaba kumgcamanani ne, kumgcamanani i-short iwela ku-minus iphinde iwele ku-positive. Uyayibona mosapha, minus 32,000. Lena ngubani? Plus 32,000. I-char iqala ku-0. Unakho ukuthi yi-car okanye yi-char. Uzava kubanye abantu, if boya ku-YouTube ufumana ezinye iividiyo, uzava abanye bazathi char or car, but it doesn't matter. Isi-spelling eso, like thina asikho interested kwinto ze-spelling nentoni. Si-interested uba si-understande uba le nto lena isebenza njani, sayisebenzisa njani. Ndinakuyisebenzisa njani le nto ndenzela imali, yabo? Ndiza kubonisa ke later on uba how. I hope uzibonile ii-apps zam phaa. Wenza i-Android app uadvertise kuyo ufumane imali. So it's all about loo nto leyo at this point in time. Sigqibile i-char size kwi-int. Int it's 32 bits. Kubukhulu bayo, ubukhulu bayo size, yabona isize yabo, ubukhulu bayo, nantsi i-range yayo, yabo? So mandiyibethe ke le int apha. Int besiyisebenzisile manje before urepresent unyaka, yakhumbula? Laa nyaka ke kanti besinako umrepresenta as i-short. Uyayibona? But ungawari. Sithi unyaka, equals to bani? 2017. Iyathetsha kamandi. Masijonge ke le minimum range apha. Nantsi minimum range ne. Delete. Yabona iyathetsha. Masinyuse ke sinyuse la minimum lena. Iqala apha izophela apha. Masinyuse ngo-1 sithi 9 apha. Yabona iyacomplain. The literal of type is out of range. Yabona, because thina asiyihloniphi range. Sawuchanakala. Jonge ke masithestele upper range. Masithestele upper range sithi. Yabona upper range iyathetsha kamandi. Sawutshintsha la 7 ibe ngu-8. Sayidisrespecta ke la range because siyanyuka ngo-1. Sanyuka ngo-1 kula limit. Jonga sithini? Literal of type is out of range. Yabona iyacomplain. Siyibuyise lapha sithi 7. Jonga ke yabona i-long is twice as big as int. The same story happens here. Yabona? Nayo izawuba ne-range yayo i-long. So masithi apha long inde le number, inde le ndlela esihambayo, inde le ndlela esihambayo. Hey, atsho umsholozi. So long inde le number, nantsi long. So jonga sawufaka inumber ende nyhani apha, ende like elaculo. Sit yho, jonga. The long type is out of range. Oh yeah. Yeah, nam ndiyabhatyaza bona njongo ndandiva ntoni. I'm so embarrassed now. Jonga funeka sifake u-L kaloku apha. Ya u-L umensha uba le number lena yi-long. Funeka ufake u-L phaa. Uzawubona ke ngoku, uyabona apha ufake u-L apha. Ungalibali ufake u-L phaa kwilong yakho.
le nto siyenzela ugxininisa bangaba le number lena yi-long because uJava uza assume bangaba yi-integer. Integer i-default. uJava uza assume ba yi-integer. So ukuze ngoba simxajonga basinofaka u-L lapha izawuthini, izawucomplain. Bajonga mani kaloku mismatch cannot convert long into int. So le nto ibintsho uba le value yi-long xa sifake ulantuka phaa. So sigqibile i-long masiye kwi-float. I-float you have a floating. So ezi 1, 2, 3, 4 integrals. 1, 2 floating points. Masithi ke ngoku float. Jonga mama masithi sifuna urepresent imali man. Yabona imali yasekhantini phaa esikolweni. La mali soloko incinci mos phaa esikolweni. La mali for sure la mali enziwayo phaa ayiqithi naku 10,000. Imali nje encinci leya. Masithi okay. Imali. But uyayazi la mali mos ihamba njani. La mali iba mhlambi iba i-profit namhlanje iba ngu-634 rand mhlawumbi ogqiba ke ngoku kukho eza cents mos sazibona eza cents and 44 cents yabona ithini iyacomplain. So if bangaba sifuna uassigna inumber kwi-float funeke sithi so sifake u-f. Lo f ke ngoku uyagxininisa la f uyagxininisa uthi la f ekuse le value lena ye-float masijonge kwi-double same story. Jonga ke uyayibona bangaba i-float i-bigger kune-int. I mean float is the same size as int. And then kubekho i-double. I-double nayo yi-floating point meaning uba iba nee-numbers for i-double ke yona besiyisebenzisile i-double before. I-double akho need uba sawuthi ke ngoku imali enkulu. I-double nje imali enkulu ziimali zasemabhankeni ke ngoku xa sithetha ngoma-apps ooma-reserve bank ooma-F_N_B kulapho ke ngoku bayajonga ufumaniseke kuse kudilwa ngemali apha imali yabo ngethi nje ii-coins zasekhantrini esikolweni imali serious. So ke ngoku i-double mhlawumbi izawuthi le mali yabo fumaniseke jonga kuse it's couple of billions yabo. So akho need uba sithi double or ntoni. So ukhumbule nje iba i-long iba no-L phaa ne-float iba no-F. Do you know why i-long ne-float iba i-long ne-float iba no-F nantsi i-long nantsi i-float for ugxininisa ba kaloku uJava akuziyazi uba ekusemani kubethwa baphi apha yi-integer lo okanye yintoni because if bayinumber right now nto uJava uya-assume uba yi-integer. Okay, jonga sigqibele ngezi types okwangoku and then kwividiyo yesibini ndizawuthetha ngee-objects. Ezi kuthiwa zii-primitive types siyazibona zinjani apha yazibo. Ndizawuthetha ke ngee-objects for ii-primitive types kwi-next episode. Ndiyabulela, thanks ne. Cheers, bye.